effects of the habit. So it's the duty of the state to us. Where is it? Still on board? Kunoonyereza musango gwabwe gukyagenda mu maaso. N'omuwala wa gavumenti asaba aweebwayo olunaku olulala kuddamu kubataniddamu basomera omusango gwabwe. Your Honor, I've had a discussion with the accused persons who again register their protest. We protest how casually the state is treating this matter. It is so casual that we had an agreement with the state representative who was here before, who had a few promises on record. We had come to put him to task as a representative of the state. On how far he had gone with the undertakings that he made in view of Article 28 of the Constitution of the Republic of Uganda, which commands the state to grant a fair hearing to all persons, irrespective of color, the state should not see these people as accused persons of the National Unity Platform. They should be seen as citizens of Uganda. What the state is seeing are members of the political party in the opposition. The Constitution is blind to that fact. This is a discussion we had even after court. The Constitution commands a fair hearing and a speedy trial. A speedy trial. The state last time had the luxury and a misconception that they have the liberty of 6 months, Your Honor. Your Honor, we've looked at all the laws of this land. That submission was wayward. There is no provision under the law that gives a state liberty to choose how to conduct a trial. It has to be a speedy trial. What's the mischief, Your Honor? Again, as a constitutional matter, the mischief is we have no audience before you, Your Honor, through which we could show that actually the state introduced a knife or a sword in the charges. That cannot be stated here. That this was a matter which was aggravated by the state. It is not aggravated robbery, it was aggravated by the state by introducing a knife. You know, these things we can't put before you for you to have a decision. And that we can only do if they conclude
investigations. That's why I'm raising it, Your Honor, for the record, in anticipation. It is before the High Court that we can put on record the fact that all complainants at least had nothing put to the name of the one Wakabi, the accused person Wakabi, which qualified. These things we cannot state. What is happening for the record is they are now remanded. Actually, they are sentenced to remain. Your Honor, we've gotten information. This they told me to put on record that they have found people on aggravated robbery who are in prison for 7-8 years without trial. It is against this background, Your Honor, that we push. First, we protest. As the defense counsel, accused persons, this is a protest. We need it to be registered as a protest. We appear here in protest to the way the state is handling this matter in a casual way. And finally, it is my instructions that if the state really believes for a full year that there is an offense, let them be put to trial. They are begging for trial. They are ready for trial, even as of now. Yes, my lord, those were my instructions, unless any of my colleagues has something. Okay. Whatever is free, if he has something. Ekitiibwa omulamuzi. No, we are many. Ekitiibwa omulamuzi. Tuyimiridde mu maaso go mugumya Gaddafi. Tuyimiridde mu maaso go wano si lwakuba nti tulina omusango wadde kkooti tulina okuddamu otuwa obwenkanya. Batukwata olw'ensonga z'ebyobufuzi. Tetulina nsonga gye batukwatira twali mu kuziika. Batugamba twabba yobulira otya mu lujjudde nti twajjayo ebiso tetuyitumuzamu ne tumuggyako babajjako ngakole bagamba. Tubadde tusaba Oweekitiibwa omulamuzi batuwozese tukoye okubeera eri nga tukola obusibe. Manyi naawe oli muntu bwe mumanyi kyetuyitamu eri okusiba nga tolina musambwe nobeera ku nsenge naye nga tolina musango gwewazza. Mumanyi bwe kiruma. Singa tubadde tulina omusango twayimiridde wano naye okubeerayo nga tolina musango ate ogenda okwetoloola ka pulizoni konna abalimu bali ku kasango ke kamukiwaniti. I think yes. But at least, I think it is simple. An accused person is saying, if there is a case, try me. It's a full year. It's now a year since the Honor. I think the point is made. Anything different? Well, just to buttress further his point and to add a footnote. Your Honor, for the record, once again, my coaching. Your Honor, it is a well-established saying in the law that a court of law would rather release 99 criminals than to convict one innocent. The accused persons being in prison for all this long, just like my colleague has said, is equally having them sentenced. They're actually serving. Your Honor, that shows how much a court of law should put emphasis on a speedy trial in the spirit of Article 28(3) of the Constitution. I find it prosecutorial misconduct, Your Honor, for the prosecution to present one state act
who informs court that the file was called by the Director of Public Prosecutions. He did not substantiate on that fact. And today, for the second hearing, he informs they produce a different prosecutor who cannot substantiate on what the first prosecutor said. It is not enough for my learned colleague, the prosecutor in court, to see. I say it is irregular. It is not irregular, but it is not enough for him to simply say that investigations are not complete, and then he sits down. Formally, we are informed that the file was called by the Director of Public Prosecution. It is very unfair, connoting to prosecutorial misconduct, for my colleague to come to court to say that investigations are incomplete, and he sits down. People are in prison. I therefore pray and implore this honorable court, Your Worship, to stress it to the prosecution. They must comply with Article 28.3. We are not requesting it. It's an order from the Constitution of the Republic of Uganda to speedy trial for any person accused of an offense. Your Honor, just to qualify what we are saying simply, we had an argument with the given prosecutor. We undertook. When we come back to court, we shall tell you how far the file and so many other things. So it is dishonest to court and to us. But well, the statement we are making is justice delayed, is justice Let's denied. give an opportunity to the prosecution. Your Worship, I'm alive to the tenets of the right to a fair hearing. Thus far, prosecution has not violated the same. I will not address the imaginations of the wrong manner of my defense counsel. And I find no merit. Not responsible. But I rather commit to the Honorable Court that the states will indeed respect the right to a fair hearing. As provided by the Constitution. And just to address the affairs, my former colleague and I work for the same office, and now the same institution.
in order to keep track of it 6 short weeks. Officers of court. This business of coming back with one-line statement, investigations are not complete, and there's no commitment. There's no commitment. Well, it's junior, and I appreciate. Not allow derogatory statements conjectures from the defense. I seek protection from what? So you're protected. Counsel No, should I am speak not. up. State try to be audible. Pardon, speak loudly. I want protection from the court. I have protection from what? This is more of this conference for them. No. Pardon. I will not accept such behavior for all officers of the court. I respect this. Okay, Members of the back. I'm okay with anything. Yes, I will. okay, prosecution is advised to speed up investigations in the matter. Bearing in mind the rights of the accused to ask. The accused, through their lawyer, are advised to apply for bail in the High Court. Since this lacks jurisdiction to try the case with respect to nature. This matter is adjourned to the 16th. Can we take doesn't want to go ahead? That's my challenge. We shall take the earliest if 14 is available. 14. I think because it's foreseen the bail issues will be around that time. That's what Okay. let's go with this. Because I've seen today. You're great. Kumi na mkango okokuna tujalumiza. Members, let's have some order. We do not want a later. No, but we are that's for 2 weeks. Maybe fine. But if you ask if it's 17, it is after 16, and I'm giving you a lesser date. No, we want closers to be here. If we have to get the date favorable, This one is unfavorable to most of them. You know, now 14 to 17. You have the
Yeah, we appreciate. We really appreciate. We will take it. 16. ebinakujamu nga 16 ogwokuna 2025 kirina okuddusa Brenda versus Senyoga Godfrey ne banna Yesu mulungi aliko akaseera kano obwetembeera nga bw'obiwulidde mu kkooti babongezaayo era nga tukkirira wano ku madala okulaba nga bakanso nga bakugwe abadde tategedde abaddeko okutegeera kibadde kigenda mu maaso bwe kityo bwe kiri baganda baffe babazizaayo Achleo Kivumbi Smart Gaddafi babazizaayo bwe kityo bwe kiri naye bwe beerako okubanga buli kimu kigenda mu maaso akasawo ko kasulanga bwega kalese bakalese si bien tukyali ku kkooti omulungi genda kwogera Yesu mulungi atulaba akaseera kano kansooke nkweko ku bantu ab'enjawulo ababadde mu kkooti okulaba nga buli kimu ekibadde ekigenda mu maaso. Honorable, sooka obulireko ku bannayuganda ki ekigenze mu maaso era ki ekibaddewo mu kkooti? Bannayuganda obukoosi byonna ebifo mubadde mubisoobera si bye birungi ennyo muzimanyi kkooti tezikyali ku sayizi yaffe naye nga bannaffe emikwano gyaffe betusobodde kuvaayo nabo babongezaayo mpaka nga 16 naye ngenda kusaba bannayuganda not inciting violence naye ngenda kubasaba ndooza tubeeko engeri gye tubanjamu baganda baffe
bwe kiba kyetaagisa buli omu kugenda kusaba kati ke tumanye tuvire mu kkooti y'abantu betunuulye Katonda n'omulala buli omu omanyi ekyokukola okubanja baganda baffe kuba tebagenda batuwa kino nkibabuulira. Imagine omulamuzi ajja ne batuula baalo yawuliriza buliriza bwati bwayagala awanika bwayagala abivaako oluvaawo ng'atunula ku kalenda agamba matter eri adjourned till 16th. No gende kuwebali behind kino kigenda mu maaso. Ofuna atya emmere eryanabye mukyala wa Achleo abaana be bali wano mu kkooti. Ofuna atya obuvumu obusibisa abaana b'abano ng'okimanyi tewali nsonga yonna yonna tebalina musango gwonna gwonna gwe baakola. So bannayuganda mbasaba n'abo bagiyambako kuba tubamanyi bw'ebeerowooza nti waliwo emisango bagamba olwaleero baagala kukozesebwa emisango egyo kuba bakikakasa obujulizi nga ffenna bwe tumanyi tebuliyo. Kati fayiro etandise kufuuka nga ttena eri Masaka eri Kampala, eri Masaka eri Kampala yafunye neki n'ebigere. Olwasembayo olw'okuba fayiro teyaliwo wano twali tulina bye tutasobola kukola. Omuwaabi wa gavumenti eyajja n'akakasa kkooti nti fayiro ya kkooti gye baali bayise e Kampala egenda kuba ekomyewo olwaleero tusobole okugenda mu maaso n'ensonga ezo. Kyakoze akoze gwa kudduka n'asindika ono gwe mulabye atamanyi na byakwogera mu kkooti. Tuva eri nga bwe bazze bannayuganda bonna ku ddembe ly'obuntu mu mateeka. Liberty is next to life itself. Singa omuntu ayingira ekkomeraawo n'atunuulira ono abalaata gavumenti oba terina ssente esasula balooya bamanyi mateeka nereeta bano banamba lujega n'obeera ng'abantu bonna bazze mu kulwanira eddembe ozze kwogera statement emu nga bw'otuula nga bw'obalaata tetunaba kumaliriza kunoonyereza. Tukugambye nti omwaka guyiseewo ayogera kimu ye tetunaba kumaliriza kukola ki. Era kyetulabye wano nga kye twazudde nti ekkomera ly'e Masaka abannabyabufuzi babateeka ku musango gumu. Abantu bonna abavuga babateeka aggravated robbery gye bali bamaze emyaka 5 myaka 7 ndoza kye kigendererwa ekyokuba nti ne bano basaavinga obusibe nga tebanaana kuwoza. Kyetulwaki gwogamba otya nti akasimu kogamba ke babbira mu lujjudde ak'emitwalo 15-20 n'ogamba nti oli yakozesa kyambe n'akasweta akakiragala nti ebyo bigenda kutwalira okusukka omwaka omulamba okuba nti otandika okukozesa b'ogamba nti bakola ki babibba. So kiri very clear. Era bwe tubuulidde kkooti guno omusango gwa byabufuzi kagenderere era kaakati naye mukiraba bonna be bakwata bakuumi ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'omu teyali nakumpi mu nakuziika okwo. Ekigendererwa kiri very clear. Batubasoba namuleetako obujulizi nti yaliyo mu kuziika. Tuli mu bagamba bw'onaaleeta fayiro bwe tujja okuchallenginga omusango wateeka kw'omu ataaliwo nene fayiro yennyini bagikwese. Tubabuuza fayiro eri Kampala, fayiro eri Kampala. Baleete fayiro mu Nnambiro. Era wano ffe gwaffe tugukoze era tugenda maaso tukole nga bannamateeka. Naye eddoboozi ly'abantu kirabika lituuse okukola ki okuvaayo kubanga ffe eddembe tuwolereza ddembe ly'abantu. Kale ate people power gye baagala ejje kubanga be babasiba lwaki lwa people power. So tukubiriza omuwaabi wa gavumenti aleme kuleeta basemakadde balala bamusongamu ki olunwe ave mu byobufuzi ajje mu mateeka. Kansomezi kulabenga omulamuzi alina amagezi galuwadde ogw'okusaba ebyo twabikola anti abasibe bagamba tebaagala g'obazze mubiri nti ate katutereka kakalu ka kkooti omale weeks 2 nga n'omulamuzi tewali wano kubanga tukitegeddeko nti omulamuzi omu abaddewo naye kati ali mu transfer. Twabadde tukaayana nti Masaka waliyo omulamuzi omu wasaana abalamuzi 4 tesobodde kkooti kuwulira abantu bamalayo emyaka 8 naye n'omulamuzi omu abaddewo kaakati naye bamutransferinze.
kati bail application ogenda giteeka waani watali mulamuzi. Abasibe kwe kugamba naffe nga bannamateeka twagala tuwoze olwaleero kuba tutumanya abajulizi tebabalina tumanye oba twejjeereza oba bagutusingisa kuba tutakasa tebalina bujulizi kubeezaawo musango guno kwe kusaba kwaffe. Kanso kivudde ku kyokulaba ng'oli abadde junior kusinziira ku bigambo byo. Baleese omuntu atasobola kuddamu oli beyeeyama kuba ono senior wooli instructions azijja ku oli kati ye bw'ajja tayinza kwongerako so kagendere baleete junior ali awo eyakajja namba lujega nga kyakayiga azze ku statement emu. Ffenna wano tuzze eggwanga lyonna liri wano tulina law firms 8 kati wazaweze ne 12 eziri redde. Law firms luteekayo bail application mugenda ziraba 12 zaagala kukola kintu kimu kulaba nti bano bajjeno kuba bajjeno bakiikirirwa nga baki nga bajjeno okulaba nti banunulwa naye n'oleeta ono seti n'ereeta ono so ndowooza kibadde kigenderere kooti yabagamba luli mukomyewo fayiro mwanguye okulaba ntitugenda mu maaso kati eyeeyama okukomyawo fayiro eno okugenda mu maaso n'omusango asindise junior ye atayinza kwongerako ku nsonga eyo era bali mu kukola bulipo. Lwaki babikola? Ekigendererwa si kyakuwozesa bano, ekigendererwa kyabwe kyakusaavinga busibe ng'abalala baliyo emyaka 4, 5, 6, 8 batibawozesebwanga. Gavumenti ennaku zino kati esiba abantu nga tebawozesezza, ekusaavingisa obusibe nga tekuwozesezza, oluvannyuma nevaayo negamba nti omusango teguliiwo. Bayinza n'okutiitireta gye bayita nole prosecute naye nga gwamaze okusaavinga obusibe obanga n'akalulu akajja kamaze okugwa kanako kebatagetinga nga kamaze okugwa tetuzzaako kuteekamu mbeera. Ekisooka tugenda gendewa mukama waabwe, ebigere bye tujja wano tusibira wa bodo. Kiri kye mbagambye nti wayagala basereka bakadde abalala tusibira wa DPP. Ekisooka DPP twamubuuza nti guno omusango ng'obujulizi bwe tufunye mwagwagravetinga, tumubuuze nti bujulizi ki bw'olina ku fayiro obujja omusango guno ku simple robbery naye gwa gwandibaddewo n'ogufuula aggravated. Ekyokubiri, lwaki fayiro agaanyo giweereza e Masaka egende maaso n'okukola ki n'okuwulirwa kuba bano bo balemereddwa era ebigere bino bisibira wa DPP. Mubuuza bibuuzo ebyo oba talina ntambula egireeta Masaka tujja gireeta fayiro tujja muyambako fayiro ejje wano okuwoza kutandike ne fayiro ennyini gye tulina okweyambisa okulaba ntugenda mu maaso ne bail application. Honorable, gwe ebibadde mu kkooti oyinza byogera kkooti. Despite the promises the state again came with one line. Investigations are not yet concluded. What now they omitted is what they stated last time, that the state has the liberty of 6 months within which to carry out investigations. We are telling them you've had a full year since the function. It's not even 6 months. Even at law, you don't even powers to delay even 1-2 days. The constitutional command is a speedy trial. It cannot be a speedy trial when you are prolonging. 6 months can't be a speedy trial. So it is deliberate that the accused persons, just like many political cases which are in this prison in Masaka, are all on aggravated robbery. And it is apparent many of those have been there for 4 years, 5 years without trial. We are not yet about to accept. The lawyers are going to do their part, but I think we need to come up as Ugandans. Today it is Achleo, tomorrow it is you. We need now the people to rise up against this operation using, the state is using courts as a means of detaining people without trial, without due process. So we are calling for a fair and speedy trial.
From here, we are going to the DPP. Because the fight is bouncing between Masaka and Kampala, now we are going to the DPP to push harder, to ensure that, first of all, we want to see any line of evidence through discovery which can sustain aggravated robbery. Aggravated robbery is for highway robbers who are gun-wielding people with an intent to murder. It is aggravated. But how can a sweater and a phone of 150,000 aggravate? How can it at law? So it is an abuse of process of the law. It is a nil-motivated political persecution. It is a persecution, not prosecution by the state, with an intention for these people to serve a sentence rather than trial, because they are not ready for trial, because they don't have any iota of evidence that can sustain the charges before this court. Ekimulina okumanya ekirala kitono nnyo nti omusango guno gwe tuliko wano e Masaka bavunaana Achleo Kivumbi ne banne musango gwa byabufuzi y'ensonga lwaki guli gwe babajwetekako ogwa aggravated robbery tebagulinaako obujulizi. Ebbanga lyonna bali mu kugula n'okulimbalimba kooti nti balina obujulizi fayiro eri wa DPP, bali mu kugula biseera basibe baganda baffe ba Achleo Kivumbi ne bannaabwe, bali mu kugula kiseera abakuumi ba President Robert Ssentamu Kyagulanyi baleme kubeera naye mu kaseera ke tugendamu ak'ebyobufuzi. Amateeka gonna tugataddeyo mu kooti, tugalaze omulamuzi agalaga nti abantu bano balina okuwozesebwa mu bwangu. Omuwaabi wa gavumenti gwe baleese kirabika omusango bambi gubafuukidde kagumba wegoge, naye bwe baba tebalina bujulizi abantu baffe babate bagende waabwe bakole emirimu gyabwe. Ntegeezezza ekkooti nti waliwo principles z'amateeka ze tugoberera. Bakugamba nti a court of law would rather release 100 criminals than convict one innocent. Ekintu ekyo kitegeeza nti kibi nnyo 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 okukumira omuntu mu kkomera nga talina musango. Mwebale nnyo mwebale. Yenze kintu mayi. Alright, mukyandaba akaseera kano bwetyo embeera bwebadde nga tuli mu kkooti ng'abawulidde Counsel George Musisi bw'ayogedde bw'akugambye ebintu ebyo wammanga kankweko ku bantu abamu ababadde mu kkooti eno okubanga bakubuulira era ennyinke ki gye balina. Honorable, sooka obuuze ku bannayuganda gwe kino kyolaba kikolwa ky'amateeka oba kikolwa kyaki eki? Kino kikolwa kya bumenyi bw'amateeka okukuumira abantu mu kkomera ng'okimanyi bulungi tebalina musango n'oyagala odde baana b'abandi obazanyireko ebyobufuzi ng'otuukiriza ebigendererwa byo, naye ng'abaana obattira future yaabwe, abantu baabwe babonaabona, balina abaana tebakyagenda mu masomero, naye ng'ozannya byabufuzi kubanga oyagala kutuukiriza ebigendererwa byo, oba oyonoonera abaana future yaabwe naye ng'okimanyi tewali musango. Ebintu byonna ensonga zonna ze bawamba keesi gye bagezaako okuzimba n'omuntu atalina maaso aba aziraba zizaali ntuufu. So kati tetubagamba nti olutagenda mu maaso wadde bano bali mu kkomera ate abalala bajja kusigala nga balwanira eddembe lyabwe, eddembe ly'abannayuganda. So tetusuubira nti bino bakola bya bwereere era ekiseera kigenda kutuuka abaana baveeyo. Tebolaba nti bo bawakanya tebaagala na bya bbeeyi, baagala oba balina obujulizi babuleete, naye era tebajja buleeta kubanga ne bali ababeerayo emyaka kati kigenda mu 5 obujulizi tebabukuŋŋaanyanga kubuleeta. So kati byonna bakola bya bwereere, okwata bano abalala bajja kubanga kye balwanirira kye kikwata ku mitima gy'abantu, kye ky'abantu kye bateekeddwa okubeera nga bakola ki nga bagoberera. So bya bwereere. Okay, obale nnyo Honorable. Sooka obuze ku bannayuganda era otubuulire ki ekibadde kigenda mu maaso. Erinnya nze Kiruluta Yusufu Junior Nkerettani. Ekibadde mu kkooti olwaleero n'ekibadde mu kkooti zonna ezizibaawo kikolwa kya kwebuzaabuza. Nja kugamba nti gavumenti yeewugunaza n'okwebuzaabuza okusobola okubaako nga osobola okubeera ng'ewuddiisa bannayuganda. Siteeti yasooka mu lutuula oluwedde
state yasooka yalaga nga webetaaga emyezi 6 na biki bino byonna birenno birabimwamanyi essaawa eno state y'omuntu takomyewo ono gwe baleese bamuleese nga mutaddemu ne kaalikooda ekigambo kimu kyafulumya mu kamwa ke nti tetunaba kumaliriza kunoonyereza ekiraga nti tebali rede naye ate abasibe bo tebali na rede tebayeetaaga na beyi wadde nga omulamuzi asabye abawawaabirwa ne balooya baabwe bateekemu okusaba kwabwe okweyimirira nga bayita mu high court nebba abawawaabirwa bo balina rede okukozesebwa kitegeeza ebbanga ly'omaze omwezi omulamba ku kasimu ne sweta amini omwaka omulamba nga tonnaba kufuna kunoonyereza kumala egwo omusango tekiraga nti ddala gwa byabufuzi munnaffe omu mugumya Gaddafi avuddeyo n'agamba batuwozese bwe tuba tulina omusango ffe tuli rede naye ate omwaka omulamba emuba nga temunaba kunoonyereza ku kasimu olwo singa enkya wigukyanga wamundu obanga wajambiya nekino ekikola kya Mwami Museveni okugezaako okutumalamu amaanyi n'okunafuya pulezidenti kubanga abawambibwa beba kuumibwe nga kwekuli n'aduumira security ye n'ebyo ebikola byonna tetujja kukubikiriza bannayuganda nga akulira ba council wagambye liizi bali mu protest naffe gye tuli tuveeyo nga tukola protest ez'amaanyi tuvumirirwe ekikola kino ekyokusiba bannaffe awatali yadde okuwozesebwa oba kyegeeza balangibwa bwembade bwe balanga enjobe mu kitoogo munnayuganda kyolina okumanya era kiri kwa Achleo bano abasajja bali mu kusetinga president ekyabakwate munnabyabufuzi omulala oba bakwate omuntu yenna alwanirira enkyukakyuka akwogerera so okukirwanyisa olina kutandikira ku kino ekyolwaleero baleme okusetinga president ne baleetera okukola ebirala neyanziza soka obuuzeeko ku bannayuganda honalebo era embeera ki ebaddewo mu kkooti wabuli ekyo ekigenda mu maaso bannayuganda balamusiza embeera ebaddewo kukozi fenna tubadde tugigoberera wano tubadde mungi nakuwaffe abamu tubadde tubisuubira tibyo bye balina okukola naye nze always message yange teyawuka kubanga fenna tuli bannayuganda ate tulina omusayinti message yange egende abantu abali behind omusango guno nga bakimanyi nti bateekawo bikikolesi kituufu owulira otya mu mutima mulinga omwana wa Achleo aze mu kooti amaze ebbanga ddene nga tamulabangako singa abadde mwanawo tugende ku bannamawulire abagamba nti bakubibwa mbu babagirayo ebiso imagine mu lujjudde lw'abantu ne babagirayo ebiso kirabwa nayo kati buli omu yali alimba ofuna otya amaanyi agaddewo ne weebaka nga nawe oli muzadde kuba abasingako bakyala be bakeiminga emisango gino egitaliiko nga nawe oli muzadde n'ofuna amaanyi agaddewo ne weebaka ng'ono n'abaana nze ŋŋamba twanisose nteeka ebyobufuzi ebbali n'olumirirwako nga gwe omuntu kubanga baleeseeroyo wabwe nga nebyayogera tabitegeera nga n'obwamu ayogera bwama era ffe abamu tetutegedde nategeera byabadde ayogera oba badde ayogera lunyarwanda oba badde ayogera lunyankole oba luzungu oba luganda tetubitegedde tulabye bulabi ng'akuba mulamuzi kama lumaze ne bagamba kansi ebyakicani so bannayuganda ngenda basaba ekintu kino twebereremu ngenda basaba ekintu kino twebereremu tubagambako nga mugamba ffe ebyobufuzi tebitukwatako kigendako era nga kiri ku ggwe ekino tugenda kibagamba bulijjo okoma okusirika nawe ogenda tuuka ng'onyigirizibwa tugenda kufunayo engeri gye tubanjamu baganda baffe mu mutima mulungi kubanga wano kyensobola okubagamba era nkibaddamu tebali bwiringi batuwa ebyo ebyange singaawo bingi mbeere bulungi yesu mulungi andaba olunaku olwaleero tubadde ku kkooti wano e Masaka era nga bwetyo embeera bwebadde era bwekito bwe kigenze baganda baffe babazizaayo paka ennaku z'omwezi nga 16 munzikirize embeerekereze gwe wenna ali ku GTV ali ku Super Media Uganda mwebale nnyo mwenna ababaddeko olunaku amanya n'eddoboozi sigadde kyambadde musomesa nga bulijjo okubanga mbaweereza mukama abankuumire tujja kubanga tuddana